Hi guys! Kumusta silang lahat? This time, isi-share ko naman sa inyo yung aking homemade version of easy banana cake as 1, 2, 3 step. So, start na tayo! So, ang kakailanganin natin ay 400 grams ripe banana, 2 pieces of egg, 1 and 1/2 cup all-purpose flour, 1/2 cup melted butter, and 1 teaspoon baking powder. So, simulan na natin! So, una natin gagawin, imamash muna natin yung banana. Then, after nito, add natin yung egg. Mix lang. Melted butter. Mix lang. And vanilla extract. Second, i-mix natin yung dry ingredients, yung flour, baking powder, and yung sugar. Then, in-mix na natin yung dry and wet. Mix lang. Tapos ito, i-transfer na natin siya sa ating baking pan at i-bake na natin siya sa 175 degrees Fahrenheit. Third procedure, i-bake na natin siya. So, make sure preheated yung turbo natin ha. So, kung wala kayong turbo, pwede naman tayong gumamit ng malaking kawali. Then, gamit lang tayo nung bakal na sa lutuan. Tapos, i-preheat lang natin siya ng high fire ng 10 minutes. And then, after nun, i-bake na natin siya ng low fire ng 1 hour. So, ilagay na natin yung ating bananas sa turbo. After 25 minutes, eto na siya. Ang ating homemade easy banana as 1, 2, 3 easy step. I hope you try this at home, guys. Thank you for watching. God bless.